আজকের এই ভিডিওতে উচ্চ মাধ্যমিক 2025 এর একটি স্কুলের টেস্টের কোশ্চেন পেপার উত্তর সহ আলোচনা করব। ভিডিওটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখো। যেরকম তোমাদের টেস্টে বহু স্কুলে ইংলিশের কোশ্চেন পেপার তোমরা কমন পেয়েছো, ব্রড কোশ্চেন এবং সাথে এমসিকিউ, এসএকিউ এবং গ্রামার এবং রাইটিং, সেরকমই ফাইনালে যদি তোমরা কমন পেতে চাও, যারা এখন অবধি আমার কাছ থেকে সাজেশন নাওনি বা সাজেশন পারচেস করোনি, এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া রয়েছে সেখানে কন্ট্যাক্ট করলে তোমরা সাজেশন কীভাবে পারচেস করতে হবে সেটাও জানতে পারবে এবং সাথে অনলাইন ক্লাস কীভাবে জয়েন হবে, যদি কারো অনলাইন ক্লাস করার ইচ্ছা থাকে তাহলে কিন্তু অনলাইন ক্লাস জয়েন হতে পারো। তো এখানে দেখো, প্রথম যে এমসিকিউ রয়েছে বলেছে প্রোজ থেকে দ্য টাইপ অফ টেক্সট অফ 3 কোশ্চেন্স ইজ এ প্যারাবেল। প্যারাবেল মানে হচ্ছে দৃষ্টান্তমূলক কোনো একটা গল্প। দ্য বয় বেয়ারলি ম্যানেজ টু সে ইন দ্য স্টোরি থ্যাংক ইউ ম্যাম। তারপর whenever they reach an impasse the word very opposite in the meaning to impasse is, impasse মানে হচ্ছে কোন একটা খারাপ অবস্থা, তার অপোজিট ওয়ার্ড এখানে লিখতে বলেছে। কি রয়েছে দেখো, স্টেলমেন্ট, ব্রেক থ্রু, ডেডলক, স্ট্যান্ড স্টিল। ভেরি অপোজিট মিনিং whenever they reach an impasse এখানে রয়েছে, এটা হবে কি কোনো একটা স্থির অবস্থায়, মানে কোনো একটা যদি তোমরা ডিকশনারিতে সিমিলার ওয়ার্ড সার্চ করো ইম্পাস বলে, তাহলে এখানে একটা সিমিলার ওয়ার্ড পেয়ে যাবে। আমি এখানে চেক করে নিই ওয়ার্ডটা, তোমরা একটু দেখে নিও। দ্য স্টোরি দ্য আইজ হ্যাভ ইট ডিলস উইথ দ্য থিম অফ ভিশন অ্যান্ড ব্লাইন্ডনেস। নেক্সট পোয়েট্রিতে চলে আসো। ফ্রম দ্য মাউন্টেন টপ স্ট্রিমস দ্য সান রেজ দ্য এক্সপ্রেশন ইভোকস দ্য পিকচার অফ সান। এখানে বলেছে ফ্রম দ্য মাউন্টেন টপ স্ট্রিম দ্য সান রেজ, ফাউন্টেন অফ লাইট, এখানে ফাউন্টেন অফ লাইট হবে। তারপর দ্য পোয়েট্রি অফ দ্য পোয়েট ইন অন কিলিং আ ট্রি ইকুয়েটস দ্য কিলিং অফ ট্রি উইথ কিলিং হিউম্যান বিংস। দ্য অক্টেভ পার্ট অফ দ্য সনেট পোয়েট্রি অফ আর্থ ফলোস দ্য রাইম। অক্টেভ পার্টে কি রয়েছে, অক্টেভ পার্টে তোমাদের যে রাইম স্কিমটা রয়েছে সেটা এখানে লিখতে বলেছে। অক্টেভে প্রথমে রয়েছে, তাহলে এবি 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 সিসি কি ছিল, এবি এবি সিডি সিডি এরকম ছিল। তারপর অ্যান্ড দিস গিভস লাইফস টু দি হিয়ার লাইফ সাজেস্ট ইমর্টালিটি। নেক্সট ড্রামা থেকে দ্য প্লে দ্য প্রপোজাল হ্যাজ বিন ট্রান্সলেটেড ইন্টু রাশিয়ান ইন্টু ইংলিশ by Julius West. Next, according to Lomov, the price of squeezer would be 25 rubles. You pettifogger, here pettifogger means a lawyer who deals in inferior cases. The peasants had the free use of the lands for 300 years. এরপর চলে আসে প্রোজের কোশ্চেনগুলোতে। what did the Tsar do to stop blood flowing? দ্য জার কী করেছিল, তাহলে দ্য জার used his handkerchief and the hermit's towel to bandage the wounded man's own, but the bearded man's own again and again to stop blood flowing. What is the ironic twist that we come across in the end of the story? The eyes have it. The ironic twist that we come across at the end of the story, the eyes have it, is that both the narrator and the girl were blind. How did Roger know that they were not alone in the house? Roger knew that they were not alone in the house because he could hear other roomers laughing and talking in their rooms. How did Kalam's father try to appease evil forces? Kalam's father tried to appease evil forces by working as a mediator and offering something, or by working as a mediator. What would the Tsar do if he was not given answers? The Tsar would do কি করবে যদি জারকে তার প্রশ্নের উত্তর না দেয়া হতো?
the Tsar would return to his kingdom if he was not given answers. Why did not the woman ask Roger anything? The woman did not ask Roger anything because it would embarrass him. What power, according to Kalam, shapes our life? এটা হবে what power, এখানে লিখতে পারো স্পিরিচুয়াল পাওয়ার বা গড, এখানে লিখতে পারো what, according to the narrator, could be a fascinating game. Guessing what went on outside there could be a fascinating game according to the narrator. নেক্সট পোয়েট্রি থেকে যে কোশ্চেনগুলো রয়েছে দেখো, এখানে ফ্রেঞ্চ ভার্সন অফ, এখানে তোমরা বইতে পেয়ে যাবে অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালির ফ্রেঞ্চ ভার্সন টাইটেলটার নাম এখানে লিখতে বলেছে ওয়াই ডাজ দ্য পোয়েট শ্যাল আই কম্পেয়ার দি বিগিন উইথ এ কোশ্চেন মার্ক। দ্য পোয়েট আস্ক ইফ হি কুড কম্পেয়ার his friend with the summer day, with a summer's day, so he uses shall I compare the with a question mark. Next, what is done at least to ensure the death of the tree in the poem Killing a Tree? What is done? The uprooting of the roots of the tree is uprooted and it is choked into sunlight. It is dried and choked into the sunlight and air to ensure the death of a tree in the poem, in the poem on Killing a Tree. What does John Keats celebrate in the poem The Poetry of Earth, Music of Nature? তাহলে John Keats celebrate সাথে এস যোগ করবে in the poem The Poetry of Earth, the Music of Nature. Why is the soldier in the poem Asleep in the Valley pale? In the poem Asleep in the Valley, the soldier is pale because he has died. What has the tree consumed? The tree has consumed air, sunlight and water for years. What shall death not brag? In Shakespeare's sonnet number 18, death shall not brag, they shall not brag the poet's friend beauty in underest in his shade, in Shakespeare's sonnet number 18. From where does the cricket song steal in the poem? From Owen the cricket song steal in the poem The Poetry of Earth. এরপর রয়েছে ব্রড কোশ্চেনগুলো দেখে নাও। আর চলে আসো এরপরে গ্রামারে। Here comes someone running, said the hermit. Let us see who it is. এখানে তাহলে the hermit said that, the hermit এখানে প্রপোজাল দিচ্ছে যে hermit proposed that someone came running. The hermit said that someone came running there and proposed that they should see who it was. I would teach you right from wrong, এটাকে ভয়েস চেঞ্জ করতে বলেছে, তাহলে you would be taught right from wrong by me. Well, you did not have to snatch my pocket book to get some sweat shoes, এটাকে কমপ্লেক্স বানাতে বলেছে, তাহলে well, you did not have to snatch my pocket book because you wanted to get some sweat shoes. বা এরমভাবেও লিখতে পারো, এটা ঠিক হলো না এরমভাবে, আমার পকেট বইটা ছিনিয়ে নেওয়ার দরকার ছিল না তোমার কেনার জন্য, তাহলে well, you did not have to snatch my pocket book so that you can buy some sweat shoes. She was silent, এটাকে নেগেটিভ বানাতে বলেছে, তাহলে she was not talking. The hermit lived in a wood which he never quitted, এটাকে সিম্পল সেন্টেন্সে স্প্লিট করতে হবে দুটো পার্টে। The hermit lived in a wood, full stop, he never quitted it. He was most important man, এখানে ভয়েস পজিটিভ ডিগ্রিতে চেঞ্জ করতে বলেছে, তাহলে নো আদার ম্যান ইজ অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ হিম। এখানে বলেছে আর্টিকেল এন্ড প্রিপোজিশন বসাতে, সোয়েট পপড আউট অফ দ্য বয়েজ ফেস, he began to struggle. Mrs. Jones stopped and jerked him in front of her, put a half Nelson around his neck and continued to drag him down the street. এখানে রয়েছে তারপরটা দেখো fainted, এখানে অপশন কি হবে?
when he reached the jar he fell fainted, এখানেও কি হবে fainted এখানে রয়েছে, তাহলে faint হবে, faint into the ground, faint হবে। এখানে আমার মনে হচ্ছে অপশনটা fainting in the ground। নেক্সট এরপরে দেখো এখানে রয়েছে এডিটোরিয়াল লেটার এবং সাথে একটা রিপোর্ট রাইটিং এবং সাথে প্রেসে রাইটিং। নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের সাথে আমি অন্য একটা স্কুলের পেজ শেয়ার করব। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন বাই।